software development lifecycle in the design phase, we had to understand some two important concepts, that is algorithm and flowchart. A smallest individual unit of a program is what I will call it as tokens. Operator will initiate some action to perform between operands. Hello everyone, I welcome all of you to the fifth session on overview of C. My dear darlings, hope all of you have seen the previous session. So I have shown you all the topics, practically how exactly it is working. So fine, what next I have in the session? So let's start and understand the next concepts. Before that, let's understand or let's recap what we have discussed till now. So fine, so we started with what is software. All right, that is the first concept that we started discussing. The next one is types of softwares. Okay, we started discussing the types of software, and also we have discussed the different languages that we have: high level language, low level language, middle level language, or that's what we have studied. All right, is it middle level language? So we have discussed it as assembly level language. We also call it as a middle level language. So fine. After that, the very important thing that we started and we have discussed is software development life cycle. All right, so we also call it as program development life cycle. So that's what we call it as software development life cycle. So fine, when I was discussing a software development life cycle in the design phase, we had to understand some two important concepts, that is algorithm and flowchart. So that is the reason we have discussed what is algorithm and how do I write the algorithm and how do I write the flowchart. So that is what I have discussed in the session. So fine, after that, so we also understood what exactly the different types of values that I have. So what do I call that as? So we had something called constants. We have discussed something called constants. All right, so different types of constants. When it comes to different types of constants, how many types of constants? We discussed two types. So one is numeric constants, another one is character constant. Numeric constant anta undo, character constant anta undo. We have discussed two. So fine. After that, we started discussing different types of data. That is what I will call it as a data types. That is what I will call it as data types. So fine. Idishtu admele. So fine. To understand this, we have practically executed all this thing and we have seen how exactly is this concept is working. So yes or no in the previous session? Yes. So fine. What next I have? So what is that I'm going to learn in the next concept? So fine. So this is what I will be discussing in this session for all of you. What exactly character set is all about? So what is character set? What is C tokens? Okay, when it comes to C tokens, we have different types of tokens. That is what we will be discussing individually. So we have keywords, we have identifiers, and also it's very important that we will be understanding a declaration of variables. How do I declare a variable? What is variable? We have discussed in the previous session. Variable andre enu annadana navu previous session alli nodidivi. So how do I declare it? What is the syntax to declare any variable? So that is what I will be discussing here, and assigning a values to the variable. How do I assign the value to the variable is what I will be discussing. The most important topic, that is data type conversion. Data type conversion. So how many types of conversions we have? How do we convert all those things? I will be discussing in this. So fine, without wasting much of your time, let's get into the session. Guys, the first one that I have is character set. What is this character set? Sir, this is going to be a very important question. So for all of you, so please make a note of it. Important questions. All right. So yenidu character set andre. Okay. So character set andre. So let's write. Okay. Let's understand the definition. The character that can be used to form a word, number, or expression depends upon the computer on which the program is running. This is what the definition that they have given, but you need to understand the inner meaning. A valid set of characters that you are using in the program
That is what I will call it as a character set. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? A valid set of characters which you are using in the program. That is what I will call it as a character set. ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಲೆಟರ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಂದ ಝೆಡ್ ತನಕ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಝೆಡ್ ತನಕ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಝೆಡ್ ತನಕ. ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. Even digits also I will call it as a characters. 0 to 9, whatever I have, I will call it as digits. Even this also I will treat it as character. Fine. I understood what is letters, what is digits. Special characters. In keyboard you would have seen, you will have a percentage, okay? You will have star, you will have plus, all these things, whatever the symbols that you have, that is what I will call it as special characters. That is what I will call it as special characters. Sir, white gu matte space gu madidalli yenide? Okay, so that is what I will call it as white space. Okay, even white space is also treated as one character. That's what you need to remember. One space kotrono, I should treat that as a character. So all this four, this is what I will call it as a character set, a valid set of characters which you are going to use in the program is what I will call it as a character set. So fine, you understood what is character set. Next one, tokens. Yeni the tokens, especially in C, we have different tokens. What is this tokens? Let's understand this. Again, this is going to be a very, very important question. Okay, so please make a note of this. What is tokens? Okay. What is this tokens? Let's understand this with an example. Naan on building katta idini. If I'm constructing a building, okay, so I need cement, bricks, iron, sand. Idella bekalva. So yenidu basic building blocks. Naan on building na katbekandre basic building blocks, basic individual units anta karitini. Hauda? Haudu. ಅದೇ ತರ ನಾನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ದೆನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೋಕನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ದೆನ್? ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೋಕನ್ಸ್. I repeat for all of you, write down this definition. This definition ನಿಮಗೆ 1 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is C tokens? The smallest individual unit of a program is what I will call it as tokens. ಈ tokens ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ tokens ಇದೆ sir? So let's understand this one by one. I have something called keywords. ಏನಿದು keyword? So what is the meaning of keyword? I have already discussed. In my previous session, so I was using something called printf. I was using something called printf. You observe ಮಾಡಿರಬಹುದು, ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So I was not using the capital P. So fine, I was using something called void. I was using something called main. ಹೌದಾ? I was using something called getch. All right. So ಏನಿದೆಲ್ಲ? What is this? I was using something. I will use something called if. So all these things has got its own meaning. All these things has got its own meaning. ಈ ಕೆಲವು word, I have 32 words. So each word has got its own meaning. So that words are reserve words. That words are reserve words. So our words na nanu keywords anta karitini. I cannot use it for my purpose. Say for example, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. So that's what we call it as a keywords. We have 32 keywords in C programming language. That's one of the important things that you should make a note of it. So fine, the next one is identifier. Yen sir idu identifiers andre? When it comes to identifier, say for example, if you are giving the name for the variable, that's what I will call it as identifier.
You will have ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. With the help of the identifiers, you are assigning the name for the different parts of the program. Sir, different parts of the program ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. So for all these things, you are giving the name. So that is what I will call it as identifier. ನೀವು ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ನೇಮ್ನ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ನೇಮ್ನ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೇಬಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. What is that rules that I have to follow? Point number 1. So please make a note of it. So point number 1. What is the first point that I will have? The first point that I will have is always the identifier should start with underscore or letter. Underscore ಅಥವಾ letter ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ಇದನ್ನ previous class ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Alright. The second point, I am not supposed to use the space in between, white space in between. The third point is keywords ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. So ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು? 31 characters you can have. So you can have, what is the length? 31 characters you can have. So this is what I will call it as a rules that you should remember whenever you are declaring a variable. Is it? Identifier. Sir, identifier ಏನು ಅಂದ್ರೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಈಗ a is equal to 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಈ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಡಬ್ಬ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇದು ಡಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಸೊ ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? Constants. In my previous session, I have discussed in detail about constants. Go back and check. Two types of constants we have: numeric constant and character constant. So fine. I have also discussed about strings. Group of characters is what I will call it as strings. The next one is special symbols. The next one is what? Special symbols. All of you know that special symbols, special characters is what we call it as the special symbols. And very important point, operators. I will be discussing this operators in detail. Okay, so coming concepts in the coming session, I'm going to discuss this topic in detail. This is going to be very important questions. Okay, ನಾನು ಯಾವ್ದು important question ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So you will be able to score more than 5 marks. Okay, so ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So session ಮತ್ತೆ ಯಾವ question ಅಂತ. So you can go back and check on that particular session. So this is also very important question. What is operators? We have different types of operators. We have something called operator and operands. Operator will initiate some action to perform between operands. ಏನ್ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಈಗ a ಮತ್ತೆ b ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. This is what I will call it as operands. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಟೂ ಆಪರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್. ಈವನ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್. Even that I will call it as one of the type of tokens. I will be discussing that again in detail. So this is what a brief knowledge with respect to the tokens. You should be able to write the different types of tokens. Our Kelter, I mentioned the different types of token and write a note on that. So you should be able to write one by one. Okay. So all the tokens you have to mention
you should write what exactly it is. All right. So moving on to the next topic, I have discussed what is keywords, what is identifiers, and also declaration of variables. ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ಡು ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್? ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಕಂಪೈಲರ್ ವಾಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as a declaring. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್, ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಫೈನ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎ? ಸೊ ನನಗೆ ಎ ಬರದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗ? ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಫ್ಲೋಟ್, ಓಕೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಎ. ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಎ ಯಾವ ಟೈಪ್, ಯಾವ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10.35. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್. 10 integer. Okay, suppose if this is the case, I will be able to store 10. If this is the case, I will be storing 10.35. So nimge create madodrinda, declare madodrinda, so you will get to know what type of value that you are going to store. Henge, what is the syntax? So please understand, first you have to write the data type. First you have to write the data type. Then after that you will be writing the variable name. You will be writing the variable name. So after that, semicolon. So you'll know what is this int? Int is a data type. Howda? So fine. What is this variable name? A is a variable name. That's what. That's the syntax, general syntax to declare a variable. So this is what you need to remember. So fine. Assigning a value to the variable. Henge value na variable ge assign martira? Simple sir. Ill declare ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? So illene. Okay. Suppose if I write like this, int a is equal to 10 anta ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, this is what I will call it as assigning the value. Is equal to is what I will call it as the assignment operator. So whatever you are writing in the right hand side will get assigned to the variable. So ee kade ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ is equal to in the kade, so that value will get assigned to this. So make sure that this value is of this type. That is very, very important. That is very, very important. So fine, we understood, sir. What next? We understood how do we assign the value. You also know how to read the values from the keyboard. Now already I have shown you in my previous session. So you will be using scanf function. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? scanf function. scanf ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು values ನ keyboard ಇಂದ read ಮಾಡ್ತೀರಾ, user ಇಂದ read ಮಾಡ್ತೀರಾ. So that is very important. So fine. So sir, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? So you have to specify what type of value that you are trying to read. Say for example, integer ಆದ್ರೆ %t. So float ಆದ್ರೆ %f. So character ಆದ್ರೆ %c. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ within quotes you will mention. ನಾನು previous session ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. So just go back and check. Alright? So ಎಷ್ಟು values ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ read ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸತಿ %d ಅಥವಾ %f ಅಥವಾ %c ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಕಾಮ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸಿ ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನೀಗ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಇಂಟೀಜರ್ ಆದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ %d ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 2. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು? 2 ಸತಿ. 2 times I will write the %d. So fine. After that, so please observe comma. So ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ I want to store it in A. So address of A ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. I'm just giving the address. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಪ್ಪ ಅಂತ. Then after that, so comma %b. So semicolon. So 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is how I am reading the value. So fine. What next I have data type conversion. 2 ತರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಏನಂತ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? implicit conversion ಮತ್ತೆ explicit conversion. We have 2 types of conversions. So fine.
When we have two types of conversion, what exactly this implicit and explicit conversion is all about? Implicit conversion andre ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ನೀವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ implicit conversion. Suppose if you are converting from one data type to another data type, that is explicit conversion. Sir, conversion andre ಏನು? Converting from one data type to another data type, that is what I will call it as conversion. So henge explicit andre ಏನು, implicit andre ಏನು? Explicit andre user ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಂಪೈಲರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು implicit. So let's check how exactly it is. Say for example here, ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? So look at the snippet that I have. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಇದು probably it will be too early for this. Okay, ಈ example, but let me just show you conversion of x ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So whatever I have x, all right, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ? ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಒನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will call that as explicit conversion. We will call that as explicit conversion. So what is the syntax? You will specify the data type and then you will specify the expression. That's what you need to remember. All right, so this is what we call it as a implicit and explicit conversion. So guys, by this I have come to an end of this session. So I will meet you with a practical session on the same concept in the next session. So till then, take care. Bye bye.